We call out the hypocrisy of the international community. We want them to know that our right to life matters as well. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo ku gurawundi oluvannyuma lw'okumaliriza emirimu gye gyabaddemu egy'okutalaaga amawanga okulaba ng'atambuza message mu bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja n'okulaba nga bakola ku nsonga ezimu eziyamba Uganda okugitwala mu maaso okulaba nti twegobako nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni. Olwayo mu press conference gy'akoze ku kitebe ekikulu eky'Ekamwokya abuulidde bannayuganda ebyo ebimu ku bibadde bimutalaaza eggwanga Uganda era n'alabula mwami Museveni nti oyo katemba gwazaazanya ne bannabyabufuzi abalala bo si bwe batyo bagenda okweyisa. Amugambye nti bo tebajja kuzannya katemba wa byabufuzi, tebayingira byabufuzi kujja nti bajje balyemu buli nedda. Era agambye nti bw'abanga alina ababadde bamulimba nti NUP basobola okugiguza mwami Museveni nga bwe yakola ku UPC ne DP n'ebyo byali mu kuzannya FDC n'agiteeke mu nkwawa ze, nti abamusuubiza nti NUP nayo basobola ogigattako ne bagitwala mu ngeri eyo bamuguza mpewo. Era bano bannaffe abazze beesowolayo nga bagenda abantu Ssekinnoomu omuli Batwaha Kagabo, Bajimerwanga, Bakazibwe Bashiri ne bannaabo ababafaananako nti abo bakikola ku lwabwe bagenda nga muntu Ssekinnoomu so baba tebatutte kibiina. Agamba nti bo bakyali ku mulamu ogw'okulwanirira eggwanga lyattu Uganda, enkyukakyuka mu ggwanga nga tennaba kujja tebagenda kussa mukono. Era alabudde Museveni nti yeebereremu amanye nti NUP ekyali strong era ekyamuzoganya okusinga ne bwe badde muzoganya ebbanga lyonna kubanga wano wetutuuse gye tulaga tulabayo. Bobi Wine abadde mukambwemuuko n'alabula Museveni ku ebyo ebijja byerinde kubanga balina bwe bamutuusizza okulaba nti kati World Bank yamuggyeko ensimbi ze badde emuwa awamu ne ze badde emuwola. Bobi Wine agamba nti ekyo kyokka tekimala era balina nabo okulaga obutali bumativu bwabwe ku World Bank nti lwaki emuggyako ensimbi nga yeesigamya ku bali babisiyaga. Kitegeeza nti abali babisiyaga bokka balina eddembe lyabwe ery'okulwanirira mu ggwanga Uganda. Agamba nti NUP nga yo bakyalina olugendo lunene okulaga World Bank nti waliwo abalala abanyigirizibwa, waliwo abalala abalinyirirwa eddembe lyabwe nga mwami Museveni yalirinnyirira. Lwaki awo temuvayo muteekako koligo? Lwaki mulumirwa nnyo abasiyazi nti kubanga bo balinyiridde eddembe lyabwe mu Uganda ne mulyoka mukwata mwami Museveni ewaluma? Bobi Wine agamba nti kye kigenda kukkirizibwa era amaliriza nga agamba nti beeteefuteefu okuddamu okukola entambula zaabwe mu ggwanga lyattu Uganda wonna okulaga abantu baabwe nti bakyali ku mulamwa ogw'eccenji mu Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwaniriza okukomawo ku gurawundi era tukwagaliza entambula ennungi z'ogenda okuddamu okukola okuttukiza mu ggwanga lyattu Uganda. Tusaba Mukama Katonda aziggyemu ekiramu tulabe ku Uganda empya gye tuzze twesunga ebbanga lyonna. We call out the hypocrisy of the international community. We want them to know that our right to life matters as well. That the lives of the hundreds of people that are being killed matter as well. You should not only look at gay rights as the only rights in Uganda. Does that mean that if Museveni repeals that law like he has been doing, then he has the right to kill people? Does that mean that if Museveni repeals that law, then you will continue giving him money even when he massacres Ugandans? So we continue to say to the international community once again that all human rights are human rights, and you should not be selective. You should not be selective in the application of human rights. I want to comment about the regime infiltration. Still, while I was away, in fact before I left, there were scandals in the FDC. I restrained myself before I got more facts. It's unfortunate that Museveni is playing with the same old script, but our parties don't seem to see through his deceitfulness. You saw how Museveni took over the UPC, and then after you saw how Museveni bought the DP using Mao. Unfortunately, the same script is unfolding again. We hear scandals in the FDC. It's very unfortunate. However, I want to tell you, ladies and gentlemen, that all that Museveni can do, Museveni can buy out, compromise leaders, or tear apart opposition political parties, but he can never compromise the desire for change in the hearts of the people of Uganda. And that is why
We came in as people power because we are representative of the people of Uganda, regardless of how political party is in the opposition. If you leave the side of the people, you will fade away into oblivion. So, I want to encourage all of you comrades that are struggling for change, do not give up. For those of you in the UPC, in the DP, the right-thinking ones, and even those in the FDC, we share your misery. Because Museveni seeks to paint an image to the people of Uganda that even these political parties have no hope. I want to encourage you not to give up, ladies and gentlemen. You remember that in 2016, Museveni said that by 2021, there will be no opposition in Uganda. I want to think that he probably had already sealed a deal with the opposition that he knew then. He did not know there was going to come another uncompromising generation. We are here. And we continue to tell him that if they sold you opposition, they conned you, let them give you back your money. You can only buy a few individuals. You can only buy a few politicians, a few religious leaders, a few cultural leaders. You cannot buy the people of Uganda. They want to be free, and they will be free from you. Of course, I must add that even the NUP has not been very safe from that infiltration. You've seen a few members of two members of parliament. You've seen Jemerwanga and Kagabo selling out. Yes, while we know that some politicians come to us because they know we are the ones that connect with people and they want to use us as a vehicle to get them to parliament, to office, to council and all that, I want you to know that the people cannot change. And my communication to you, the people of Uganda, is that see through those leaders. We've told you non-stop that regardless of what somebody says or what somebody, please judge them by their actions. You've also seen a few media platforms being used to sell a wrong narrative, to paint us as if we have a split within the NUP. Of course, that is Museveni trying to use them. We are stronger than that, we are cleaner than that, and we are coming for you before you get us down. Finally, ladies and gentlemen, I want today to announce to you that having traveled the world over, having galvanized our support the world over, we are back on the ground. And today I want to take this opportunity to announce to the country that we are going to carry out a nationwide tour. We will be meeting